Hello everyone, welcome to my another live video stream. So already হয়তো আপনারা থাম্বনেল থেকে বুঝে গেছেন যে আজকে আমাদের লাইভটা কি নিয়ে হতে যাচ্ছে। মেইনলি হচ্ছে আজকে চলে আসছে এই ফুটবলে প্যাক, যেটা আছে ভ্যান ডাইক। তো hello everyone, আসসালামু আলাইকুম, it's me ফাহমিদুল হাসান ফুয়াদ. ওয়েলকাম টু মাই অ্যানাদার লাইভ স্ট্রিম ভিডিও. সো আপনারা জানেন অলরেডি চলে আছে স্কোয়াড প্লেয়ার্স 2025-24-25 সিজনস বেস্ট. সো অলরেডি আমি হচ্ছে এই প্যাকে কয়েন ড্র করে ফেলেছি. আসসালামু আলাইকুম, ইটস মি. সো অলরেডি হয়তোবা আমি প্রায় 3,000 মতো কয়েন্স ড্র দিয়ে ফেলেছি. সো এখন হচ্ছে আমি ড্র দেওয়ার পর হচ্ছে গিয়ে ডিয়ং পেয়ে গেছি অলরেডি. সো আমার এই বক্স থেকে টার্গেট হচ্ছে ভ্যান ডাইক অ্যান্ড হচ্ছে গিয়ে বেলিংহাম. এই দুইটা প্লেয়ার ছিল মেইন টার্গেট, বাট অলরেডি হচ্ছে গিয়ে 3,000 ড্রয়ের মধ্যে ফার্স্ট ডিয়ং দিয়ে দিছে, যেটা হচ্ছে কি এই বক্স থেকে অ্যাকসেপ্ট করি নাই. সুহাইনিল ভাই, হ্যাঁ অবশ্যই সুহাইনিল ভাই, আই ক্যান রিভিউ ইউর আইডি. আপনার আইডিটা কি পিসি নাকি প্লে স্টেশনের? হ্যাঁ বুম বুম ভাই, কি অবস্থা ভাই, কেমন আছেন? আহ শফিকুল ইসলাম, শফিক ভাই, হাই, হ্যালো ভাই, আসসালামু আলাইকুম. আজকে হচ্ছে প্যাক ওপেনিং করতে যাব. সো কয়েন পারচেস করে নেই. অল মেইন টার্গেট হচ্ছে ব্যান্ড্রাইক, আর সাথে যদি বেলিংহাম দেয় তাহলে তো কথাই নাই. ইয়েস শফিক ভাই, আমি অফিসিয়াল টুর্নামেন্টে কোয়ালিফাই করেছিলাম, মানে ই ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রোতে, যেটা হচ্ছে ওপেন ওপেন ছিল সবার সাথে, সবার জন্য, সেটাতেই করছিলাম আর কি. ওকে, ওয়েট, হোয়াট? ওয়েট একটু ভাই, এটা এরকম বললেন না ভাই, যেতে আর কেতে কয়েন দিবে. ওয়েট, কয়েন পারচেস করতে যাব. এখন তো দেখা যাচ্ছে ডলার শর্ট পড়ে গেছে. ভাই এরকম কিছু বললেন না, কারণ লাস্ট পেদ্রি বক্সে ড্র দিতে যা প্লে স্টেশনে প্রায় হিউজ অ্যামাউন্ট. একটা মিনিট, ডলার তো থাকার কথা, ডলার তো নাই.
ওয়ালেট ব্যালেন্স, আচ্ছা আচ্ছা, দাঁড়ান একটা ইউএসডি মনে হয় অ্যাড হয় নাই। ডলারটা একটু অ্যাড করে নেই, সময় দিবেন। ওকে, কনফার্ম। সরি ভাই, মোবাইল প্লে করেন? হ্যাঁ, মোবাইলেও গেম প্লে করে থাকি শফিক ভাই, বাট রেগুলার না, মাঝে মাঝে হচ্ছে গেম প্লে করা হয়। দেখি আজকে কয়েন কতক্ষণ হচ্ছে গিয়ে ব্যান্ডাইকে রিভিউ দেওয়ার পর বা ব্যান্ডাইক দেওয়ার পর হয়তো বা মোবাইলে গেম। ভাই, পারচেস তো হয়ে যাওয়ার কথা। ভাই কিছু কয়েন ওকে ওকে, যদি থাকে ভাই কয়েন, অবশ্যই আপনাকে ট্রান্সফার করে দিয়ে দিব। সবারকে ট্রান্সফার করে দেবো যদি এক্সট্রা কোনো কয়েন থাকে। বা ফার্স্ট অফ অল, আজব। ডলার তো অ্যাড আছে বুঝতেছি না, বাট কার্ড চাচ্ছে ডাইরেক্ট অ্যাড, মানে পারচেস হচ্ছে না এখন। রিজনটা কি আমি সেটা বুঝতেছি না, একটু দেখতে হবে। ওয়ালেট ব্যালেন্স 90 দেখাচ্ছে কেন? একটা ঝামেলা করতেছে প্লে স্টেশনে। হ্যাঁ ভাই, পিসি গেম প্লে একটু মানুষ কম দেখে, বাট আনফর্চুনেটলি ভাই আমি পিসিতেই বেশি গেম প্লে করে থাকি, পিসি বা প্লে স্টেশনে। আশা করি মোবাইলেও এখন গেম প্লে করব। 50 নিবো, কিন্তু আমি তো 100 ডলার তো অ্যাড করলাম, এখানে $10 কাটছে কোথায় থেকে? এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়। আচ্ছা, একটা কোড অ্যাড হচ্ছে না কেন? Right.
ওকে, দাঁড়ান একটু সময় নিচ্ছি, কারণ হচ্ছে ঠিক মতো কার্ডটা অ্যাড হচ্ছে না। কোন আমি চাই না ভাই, আপনি এই বেলিং এর ব্যান্ডেকটা কোপ দেন ভাই। কোন আমি চাই না ভাই, কোন আমি পারলে পারে না, সব কয়েন নেওয়া যায়, সব ডলার নেওয়া যায়, খালি ডলার তোমরা বড় আর কয়েন পারচেস করো আর মারা খাও, আর এছাড়া আর ওদের আর কিছু নাই যে ফ্রিতে বা অল্প কিছু কয়েনে দিবে প্যাক। ওনারা আচ্ছা, 5 নাম্বার। আচ্ছা, 10 নম্বর। তো ঝামেলা হয়ে গেছে। আচ্ছা, ফয়সাল ভাই বলতেছেন কি 50 করে নিতে না? আচ্ছা, 50 করে নিলাম, বাট আমার তো ওয়ালেট 100 থাকার কথা, 50 কাটছে কোথায় সেটা বলতে পারতেছি না। দাঁড়ান একটু রিস্টার্ট দিয়ে আসি। এই প্লে স্টেশনে বাংলাদেশ রিজিয়ন না থাকাটা সবচেয়ে একটা ডিফিকাল্ট হচ্ছে গিয়া কয়েন পারচেস করা। খুব পেইন দেয় কয়েনটা কিনে। আচ্ছা ঠিক আছে ফয়সাল ভাই, ওই অপশনটাই নিতেছে।
আচ্ছা ঠিক আছে, এটা পরে দেখা যাচ্ছে। ফার্স্ট অফ অল ফয়সাল ভাই যেটা বলছে যে 50 ইউএসডি নিয়ে নিই। না ভাই, 400 কয়েন লস হবে, 600 কয়েন 50ই হয়ে গেলে আই ওয়ান্টেড ট্রিট। ওকে ঠিক আছে ভাই, 50 কয়েনে যদি মানে 50 ইউএসডির মধ্যে যদি 5800-র মধ্যে দুইটা পাওয়া যায়, আপনাকে আমি ট্রিট দিব মাস্ট। বাট আমার 10 ইউএসডি তো অ্যাড হইতে হবে, এটা তো অ্যাড হওয়ার কথা। দেখি যেখান থেকে পারচেস করছে সেখান থেকে কিছু বলে কিনা। ওকে, পারচেস ডান। ওকে, হেয়ার উই গো ফার্স্ট 500 5800 কয়েন। দেখা যাক কোনো মানে আমাদের মেইন যে টার্গেট দুইটা সেটা পাই কিনা। ওয়েট, বলক্স বাই কোপান। বুঝতে পারছি।
ভাই একটু প্রবলেম হওয়ার কারণে কয়েন পারচেস একটু কয়েন প্রবলেম হয়েছে, যার কারণে হচ্ছে লাইভটা ঠিক মতো করতে পারতেছি না। তো দেখো, একটু ওনাকে পারচেস ইনফরমেশনটা দিয়ে তারপর হচ্ছে লাইভ ড্রটা শুরু করতেছি। সময় দিবেন। এরকম তো ভেজালে কখনো পড়ি নাই যে কয়েন পারচেস করতে চাই ঝামেলা। যাই হোক, একটু কম অ্যাকাউন্ট। এক, দুই, তিন, চার, এক, তিন, চার, পাঁচ, আট, ওকে ওকে ওকে, অনেকক্ষণ লেট হয়ে গেছে, অনেক লেট হয়ে গেছে লাইভে আসার পরেও। কয়েন লাগবে না, বাট ডলারটা তো আমার লাগবে। ওকে, শুরু করা যাক। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আর ভাই আরো 44টা প্লেয়ার থাকবে? ওকে, হেয়ার উই গো ফার্স্ট। 5800 আসছে শুরুতে, একটু দেখা দেখি করে নেই কয়েন কাকে নেওয়া যায়। বেলিংহাম দিল, নট ব্যাড, বাট মেইন প্রায়োরিটি হচ্ছে গিয়ে ভ্যান ডাইক। তো একটু কষা মাজা করে নে, যে এই ফুটবলকে বোঝানোর চেষ্টা যে ভাই আমাকে এটা দে। এই লাস্টে এগুলো দিয়েই দিচ্ছে না? কি মনে হয় দিবে? বিসমিল্লাহ। পাস 900 কিন্তু পাই নাই ভাই। মনে হচ্ছে না ফার্স্ট 900 কিছু দিছে, 5 স্টার কার্ডও দেয় নাই।
দুশো? ভাই এটা কি দিছে ভাই, খুব বাজে 900 একটা প্যাক ওপেনিং গেছে ভাই। এই বক্সটা যে আমার খোয়াবে, মানে কয়েন যে প্রচুর নেওয়া হবে, এটা আমি শিওর হয়ে গেলাম। পজিশন চেঞ্জ করে নি। কি ফয়সাল ভাই, কি মনে হয় এখন কি আরেকটা 900 মারা যায় নাকি 100 মারবো? বিসমিল্লাহ। যা দেখাইতেছে আমার তো মনে হচ্ছে সেই পুরো বক্সটাই খালি করাবে আমাকে। 5 স্টার। না। ভাই আমি একটা ট্রিক্স ব্যবহার করে ব্যান্ডেকে পাইছি, আপনি চেষ্টা করে দেখতে পারেন। হ্যাঁ ভাই বলেন, ট্রিক্সটা কি বললেন ভাই? আহমেদ ভাই, ট্রিক্সটা একটু বলেন। যান আরেকটা 900 মারা যাক। কোনামি আমাকে পুরা খালি করে দিবে ভাই। কোনামি আমাকে পুরা খালি করে দিবে ভাই। আমার মনে হইতেছে না রে। ভাই কোনামি যদি দেয় এমনি দেয়, কোনো ট্রিক্স আছে? আপনি কি বলতে পারবেন যে আপনার ওই ট্রিক্সে আমি শিওর পাবো? মানে সব বক্সেই পাবো ট্রিক্স বলতে ভাই, আমি বিশ্বাস করি না ভাই কোনো কিছুই। দিলে ভাই কোনামি ভাবে দেয়, কারণ লাস্ট টাইম পিসিতে ড্র দিছি পেদ্রির বক্সে 4000 কয়েনি ফুল বক্স। হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, একটু রিস্টার্ট দিয়ে নেই গেমটা। ওকে, স্প্রিন মেরে গেম থেকে বের হয়ে যেতে বলতেছেন? ওকে ঠিক আছে, স্পিন মেরে গেম থেকে। ওকে, লেটস ট্রাই अगेन। দেখা যাক এখন। ফয়সাল ভাই বললেন যে ভাই একটু রিস্টার্ট দিয়ে আসার জন্য, রিস্টার্ট দিয়ে আসলাম।
ঠিক আছে, প্রথমে 100 বার, হ্যাঁ 100 বার করে 2 বার দেন, পরে 900 একবার করে দেন, পেয়ে যাবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, আশা করি। না না ভাই, আমি মোবাইল প্লেয়ার না। ও গেমিং ভাই মতো ভাই, আমার ট্রিক্সটা কি ব্যবহার করে দেখবেন না? হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, শিওর শিওর শিওর। যান, ফার্স্টে একটা 100 মারলাম। 100 মারা হয়ে গেল। নাও 900 না? এখন একটা দিবে, কারণ অলরেডি অনেক কয়েন মারা হয়ে গেছে। হ্যাঁ, ওকে ওকে, দিছে। অ্যাট লাস্ট ভাই একটা পাওয়া গেছে। এখন দেখা যাক। ভাই বেলিংহাম, ভ্যান ডাইক দেয় নাই তারপরও। ওকে, নট ব্যাড নট ব্যাড। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আহমেদ ভাই আবার দিতেছি। এখন কি বলতেছেন ফয়সাল ভাই, আর কয়েন মারা দরকার আছে? ব্যান্ড একটা তো দিতেছে না, কি মনে হয় 2195 কয়েনে কি ভাই ব্যান্ড একটা পাবো? বেলি তো বেশ বুঝতে পারলাম, এখন তো ভাই ব্যান্ড একটা তো দরকার। এখন কি মনে হয় ফয়সাল ভাই, ব্যান্ড একটা কি পাবো? ওকে, নেক্সট ড্রতে বলতেছে ব্যান্ড এক দিয়ে দিবে ফয়সাল ভাই। ভাই বলে প্রথমে 2 বার, দুইটা 200 মানে 100 কয়েন করে 2 বার। ড্র, ইয়েস। ভাই কোনামি প্লিজ দিয়ে দে। আমি তো ওদের কি ক্ষতি করছি বল? তোদেরকে কম কয়েন, মানে কম কম কয়েন দিছি ভাই, মানে কম ডলার দিছি, তোরা দিয়ে দে চান 900, বিসমিল্লাহ। এ কোনামি বেহেনকে লরে, আমারে পাগল করে ছাড়বো ভাই। তাই ধন্যবাদ ধন্যবাদ ভাই। আমি ভাই আপনাকে মন থেকে দোয়া দিতাম যদি আপনার লাস্ট ট্রিক্সটা কাজে লাগতো, যে আপনি ফ্রিতে যেন আরেকটা, মানে নেক্সট ফ্রি কোনো চান্স দিলে যেন একটা ইপিক পেয়ে যান ফ্রি চান্সে। বাট আপনার সেকেন্ডটাও কাজে লাগলো না, একটু হার্ড হয়েছি, কষ্ট পাইলাম ভাই। দেখা যাক। এখন আর কয়েন আছে কত? একটা 100 কয়েন। লাস্ট 900। নেক্সট 3 পুল। ভাই হিউজ ভাই, লাস্টে সব কাটিয়ে দিয়ে দিছে। ভাই অলরেডি হচ্ছে ভাই 2টা দিয়ে দিছি এপিক ভাই, ব্ল্যাক বক্স তো আসার চান্সেস নাই। মুনতাসির রাহিম ভাই অলরেডি ডিয়ং 3000 কয়েনে, দেন আর এটা কত 7000 বা 8000 কয়েনে দিছে হচ্ছে বিলিংহাম। বাট আসলে এখন পর্যন্ত যে টার্গেট প্লেয়ার, ওই টার্গেট প্লেয়ার পাইতেছি না। বিসমিল্লাহ, লাস্ট 900। প্লিজ কোনামি প্লিজ। আয়সা, খা খা কয়েন খা, আরো খা, তোদের জন্য কয়েন রাখছি, খা। তার স্টেগেন।
কে কয়েন বাই করেন আবার? চুনাল ভাই, ফয়সাল ভাই, আপনি আপনার ট্রিটটা মিস করে ফেলাইলেন। বলছিলেন 5,800 কয়েনে দিয়ে দিবে, বাট দিল না। চুনা লাগাই দিছে আজকে প্যাক ওপেনিং এ। যারা চ্যানেলটিতে নতুন আছেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। হ্যাঁ, নতুন নতুন কন্টেন্ট প্যাক ওপেনিং যদি আপনারা দেখতে চান, ই ফুটবল মোবাইল বলেন, পিসি বলেন, প্লে স্টেশন বলেন, যদি নতুন কোনো গেম প্লে সম্পর্কে জানতে চান, প্লিজ কমেন্টে জানাবেন। ভাই এখন তো পাবোই ভাই, আর মাত্র 50টা প্লেয়ার বাকি রয়ে গেছে। না ভাই, মোবাইল ভার্সেস প্লে স্টেশন খেলা সম্ভব না ভাই, কারণ ক্রস প্ল্যাটফর্ম এখনো আসে নাই। সো মোবাইল ভার্সেস পিসি খেলা সম্ভব না। না, লাস্ট ড্রতেও যে পরিমাণ কয়েন নষ্ট হয়েছে, এই ড্রেতেও সেম। বিথিন, হ্যাঁ, অর্চেস্টার কার্ড। ইয়াস, দেখা যাক এরকম খেলে। গেমিং বয় বলতেছে 5,000 কয়েন বাই করেন, যদি না পান তাহলে 5,000 কয়েনেরটা জরিমানা দিব, কথা দিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, আপনার জরিমানা নিব আমি, দাঁড়ান দেখি কোন, আমি রিসেট মারতেছি ভাই। ওকে, 5,000 কয়েন বাই করবো, রিসেট মারবো, যদি কয়েন না পাই, মানে প্লেয়ারটা যদি না পায়, তাহলে কিন্তু আপনার 5,000 কয়েন দিতে হবে। আচ্ছা, ইমরান ভাই বলতেছে ভাই ডিভিশন ম্যাচ খেলতে। আচ্ছা, বেলিংহামটাকে একটু ট্রেন করে নেই, হ্যাঁ, দেন হচ্ছে কি আমার ডিভিশন ম্যাচ খেলতে যাব। ওকে, 100 হয়ে যায়, স্কোয়াডে অ্যাড করতে হবে এখন। ওকে, বুস্টার কাপ কি অ্যাড করা যায়? আচ্ছা, একটু কাস্টম ট্রেন করে নিতে হবে। সো আমি আমার কাস্টম ট্রেনটা আপনাদেরকে দেখাই দিতেছি। ওকে, বুস্টার অ্যাড করবো হচ্ছে ফ্যান্টাসিস্টা, হ্যাঁ, বুস্টার ক্রাফট। না, ফিনিশিং দরকার নাই, সো ফ্যান্টাসিস্টা ব্যালেন্সিং দরকার আছে। আচ্ছা, আমাদের কি ফ্রিতে আছে? আচ্ছা, বুস্টার কাপটা পরে অ্যাড করে নিব নে। ফার্স্ট অফ অল, বাট রিকমেন্ড থাকবো হচ্ছে ফ্যান্টাসিস্টা, হ্যাঁ। হ্যাঁ ফয়সাল ভাই, ফ্যান্টাসিস্টাই অ্যাড করবো, বাট এখন না, একটু দেখি ফ্রিতে আছে ফ্যান্টাসিস্টা। তাহলে ব্যালেন্স, ড্রিবল, ফিনিশিং। ওকে, ফ্যান্টাসিস্টা, ওকে, অ্যাড হয়ে গেছে বুস্টার ক্রাফট। হচ্ছে প্লেয়ার প্রোগ্রেশন, শুটিং 4, পাসিং 8, ড্রিবল 9, ডেক্সট্রিটি 11 অ্যান্ড লোয়ার বডি 10। এটা হচ্ছে আমার বিল্ড, কাস্টম বিল্ড। অফেন্সিভ অ্যাওয়ারনেস 93 হয়ে যায়। ওকে ঠিক আছে, চলবে, খারাপ না। ফ্যান্টাসিস্টা অ্যাড করে নিলাম। আচ্ছা, হেয়ার উই গো। আচ্ছা, ফার্স্ট ডিভিশন ম্যাচ বেলিংহামকে নিয়ে।
ভাই মনে হইতেছে প্লেয়ার না পাওয়ার সুখে উল্টাপাল্টা কাজ করতেছি, ঠিক মতো যাইতেছি না, ঠিক মতো যাইতে পারতেছি না। ওকে, লেটস গো। ডিভিশন ম্যাচ একটু চেক করা যাক। ভাই 3 দাগের খেলা থাকলে যে ভাই, বারুক ম্যানেজারে ব্যালেন্সেও 90। আচ্ছা, না ব্যালেন্স 90 হয় কোন কোচে? হ্যাঁ, ফয়সাল ভাই দাঁড়ান চেক করতেছি ব্যালেন্স। 3 দাগ প্লেয়ারই খেলা লাগবে, বুঝতে পারছি। আপনার থাকলে ওইগুলা ইউজ করেন পুরা বুম। ওকে, গডস ওন অ্যাকাউন্ট কাউন্ট, আচ্ছা ভালো প্লেয়ার, দেখ চেক করা যাক। ফার্স্ট ম্যাচ বেলিংহামকে দিয়া, রাফিনা আর হচ্ছে গা এখনো পজিশন ট্রেনটা করা হয় নাই, কিছু করার নাই। মোবাইলে প্লে স্টেশনে এত পজিশন ট্রেন নাই, পজিশন ট্রেন 0 হয়ে আছে। ওকে, বেলিংহামের স্কিলগুলো দেখা যাক। ডাবল টাচ, সোল কন্ট্রোল, নো ফ্লিপ ফ্ল্যাপ। এই ফার্স্ট টাইম মনে হইতেছে বেলিংহামের কোনো কার্ডে ফ্লিপ ফ্ল্যাপ দেয় নাই। আচ্ছা, ওয়ান টাচ পাস আছে, ফার্স্ট টাইম শট নাই, আছে ওয়ান টাইম শট আছে, ওয়ান টাচ পাসও আছে, ফাইটিং স্পিড, থ্রো পাসিং, ওয়েটেড পাস নাই, লং রেঞ্জ শুট ইট, লং রেঞ্জ কালার, ফ্লিপ ফ্ল্যাপ। শফিক ভাই, আমার বাসা হচ্ছে শনিয়াকড়া, যাত্রাবাড়ি শনিয়াকড়া। Well, there's no doubt that this is a game which holds a special place in the minds of the footballing folk in this part of the world. PlayStation কোনো পিস কালার rising, হচ্ছে evidently গিয়া the crowd hoping কোনো to be কার্ড নাই, treated to a special পিসিতে আছে contest. হয়তো। It is the perfect backdrop for the players to walk out to. And the matchday noise at this place is truly special. The pride, the passion, ডাবল টাচ, it adds to a massive sense of occasion. হিউজ The action ল্যাগ। has already started. হাই, এত ডিলেতে কিভাবে খেলা যাবে? ওকে, নো প্রবলেম। Dembele unable to make it happen for all his good intentions. And here's Neymar. That's tidy. It's a good run down the left-hand side. Well, that defending is unapologetic. Oh, shooting chance! না 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 ফয়সাল ভাই, ফ্লিপ ফ্ল্যাপ এড করি নাই, কারণ হচ্ছে ভাই এনাফ জিপি এখন হচ্ছে গিয়া নাই স্কোয়াডে, PSV মানে with the এনাফ জিপি corner. নাই They're অ্যাকাউন্টে। first. And that has been cleared.
Suarezের পাস, And now a বেলিংহাম sudden chance to counter. পাস দিছে। Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Pedri. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Jim, who do you reckon is pivotal? Well, Peter, I think the role Jude Bellingham will be given will be important here. He's like a combination of a number 8 and a number 6. Great defensively, very aggressive too. And Olise! Goal! খুব বাজে। PSV! And PSV have the Okay, no lead. problem, no problem. And that Comeback really হবে। is so impressive. I'm not making any apologies, but I was willing him to supply the finish, and he came up trumps. So a breakthrough all. Mbappe! He's got a goal! A quite incredible spell. They are flying. হ্যাঁ ভাই, ওটা ক্রস প্ল্যাটফর্ম চলে আসছে So তো that তো goal then, ওখানে yeah, পড়বে। anything that's hit low with real pace like that makes it so much harder for the keeper, and he was never going to get to that. Things starting to look very comfortable. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Oh, it's Dembele. He might be in, and the shot! Well, now it's a এটা race for the ball. Oh, he's been caught on it here. Shot Bellingham! Now that is commitment to the cause. ভাই ক্রস প্ল্যাটফর্ম অনলি পিসি, প্লেস্টেশন এন্ড এক্সবক্সের সাথে হয়েছে, মোবাইলের সাথে এখনো হয় নাই। সো মোবাইলের সাথে করার চান্সেস নাই। Bellingham! যদি ইন ফিউচার That's what প্লেস্টেশন you call পিসি এন্ড এক্সবক্স inspired যদি goalkeeping. ক্রস প্ল্যাটফর্ম Bellingham হয় clearly তখন thought হয়তো he বা had আমরা the খেলতে beating পারবো। of the ভাই keeper. ভাই ভাই আর এত লেগ দিস না। Demichelis cuts out the pass. Mbappe. Pedri. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Bastoni kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Neymar. Can he latch on to this? Oh, that was expansive and incisive, the type of move to please any coach. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Now it's Dembele. Now this could be a chance. না না, এইভাবে খেলা সম্ভব না ভাই। That's just playing it safe ভাই and এক দাগ simple. দুই দাগ এটা কি হয়? এইভাবে খেলা হয়? Olise. Cantona. Off. And Messi! And collective relief etched on the faces of the defenders. ভাই এখনো eFootball থেকে অফিশিয়ালি কোনো এরকম অ্যানাউন্সমেন্ট আসে নাই, বাট ওনারা যখন গেম লঞ্চ করেছিল তখন বলেছিল যে পিসির সাথে মোবাইলের ক্রস প্ল্যাটফর্ম দিবে, বাট এখনো ওইরকম ভাবে অফিশিয়াল কোনো নিউজ আছে না, সেইভাবে সঠিকভাবে বলতে পারতেছি না। আশা করি মোবাইলের সাথে দিবে। আমার মনে হয় ফার্স্ট অফ অল মোবাইলে হচ্ছে কন্ট্রোলার দেওয়া উচিত, কারণ আপনার কন্ট্রোলার মানে টাচ প্যাড দিয়ে পিসি প্লেয়ারদের সাথে খেলাটা বেশিটা টাফ হয়ে যাবে, যেটা আমার কাছে মনে হয়। তো শুরুতে ওদেরকে হচ্ছে কন্ট্রোলারটা অ্যাড করা দরকার। That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so কন্ট্রোলার অ্যাড করার determined. পর হয়তো বা ইন ফিউচার ওরা here's পিসির সাথে Mbappe. ক্রস প্ল্যাটফর্ম দিতে পারে। Mbappe really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he না was ফয়সাল being ভাই, যে very পরিমাণ closely লেগ ফেস marshalled. করতেছি সেই লেগে ওর সাথে জিতা পসিবল না, যেহেতু শুরুতে দুইটা গোল খেয়ে গেছি। Oh, he's going to be disappointed with that. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? Mbappe showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Luis Suarez. And he can clear it away. And he's quick to snatch it back. And here's Suarez. Bastoni gets it clear.
Always onto this. Dembele is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. এক দাগ দুই দাগ নেটওয়ার্ক আর And he's gone looking for safety. পিওর শুট গেম প্লে Cantona wins the duel this time. And there is the half-time whistle. So your views on the first half? Yeah, chins have dropped, heads are down, and ইমরান half-time ভাই couldn't have come at আচ্ছা a better ম্যাচটা time. কমপ্লিট করে আগে বেলিংহামের একটা ভালো ম্যাচ খেলে নেই, তারপর হয়তো বা আপনার সাথে রিমোট প্লেতে খেলবো। না 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 ফয়সাল ভাই, পারফরমেন্স প্রেশার না, আপনি নেটওয়ার্ক গ্রাফটা একটু চেক করেন লাইভে, হ্যাঁ অবস্থা দেখেন। And that's the start of another 45 minutes. Well, this half might require them to produce a plan A, B and C. Levelling the score is easier said than done, but that will be the target. Get back on terms and then use that momentum to go again. Pedri. That is a great pick out. And he's one-on-one. There's the shot! Oh, that is rather wayward. Another example of how comfortable this team is on the break. হ্যাঁ ভাই, আসসালামু আলাইকুম। Chouameni. Dembele. Pedri. And he's managed to get free. He's been picked out. And smartly reclaimed. No messing about, just bludgeoned away. Konate did well to step in there. That was more than necessary. Really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Nice interception, his positioning was spot on. And now they can clear their lines. Taken back almost at once. Now it's Ribéry. Bellingham. Oh, there's a probing ball. Suarez gets into a good position. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. 60 minutes played. And it's Luis Suarez. The message is clear, none shall pass. Now it's Bellingham. Bellingham really struggling to influence the game. They're just trying to negate his influence, and it looks like whatever it takes. Substitutions taking place. Van der Vaart. Nunez. Cover. And the shot! Surely now they are well and truly out of sight. And the lead is extended still further. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. That's just as the manager would have seen it, an impact sub.
Substitution on the field. Number 4. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. And that is out and behind. It's a good block. Corner number 2 then. And it's been taken short. Ribéry. Shot a goal! Big relief, it just needed better contact. Well, he did get himself into a good position, something for him to cling to. And it's Cristiano Ronaldo. Oh, well played, well sorted out. Bellingham. Oh, he's seen that early, used a certain sixth sense. Variety is the spice of footballing life too. They need to alter their approach and start shifting this ball out wide. Passes short and sharp. Oh, that's a fine interception. There's nothing more infuriating for a fan than seeing passing without penetration. They're just stuck in a rut. Ribéry making good progress on the right-hand side. Bellingham gets flagged offside. Substitution on the field. Number 5. Couple of changes then in quick succession. Messi getting the call here in what can be interpreted as a clear show of intent. Yeah, I think it's time for some brave decision-making. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Messi. Pedri. Dembele! It's in! They're back within reach! The goal scorer. Oh, delicious, such devilish curl. You know what was notable in that, Peter, was the fact that he didn't try to blast it. He chose placement instead and delivered a peach. So is this the start of a comeback? Substitution on the field. Number 7. And there's green grass ahead of him. Coming on the field is number 17. And here comes the corner. Corner number 3 coming up. They've played it short. This is promising. Chooses to go back. Oh, sweet feet. Another pass just keeps it ticking over. And the finish! He's scored! Back to within 1! Interesting! Well, was he ever going to miss that? Of course he wasn't. Yeah, and all engineered, Peter, by some smart running and movement. That's already something to admire, but how about the pass? Just wonderful. Loved it. And the shot! PSV probably could have killed things off, but they should be okay here. Hernes. Messi, he's picked his way through. Now it's Pedri. Real chance! Dealt with nicely by the defence. 5 minutes to add. That's a promising run he's making on the right. Oh, well played. Played back in. Nunez! It's a decent chance to counter-attack. Rummenigge. Hernes. Now it's Messi. And that is it. The referee has seen enough. Well, that was intense, an enjoyable contest that either could easily have won, ultimately decided by just the odd goal. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, the game plan for me just looked a little confused, and the crowd seemed to pick up on this early on, and it just created a kind of negative vibe around the whole stadium, and I think this...
সরি, নাও এখন ভয়েস শুনতে পারবেন ভাই। আমি একটু ভয়েসটা মনে অফ করছিলাম। আচ্ছা, আরেকটা ম্যাচ খেলা যাক ফ্রেন্ডলি। লাস্ট ম্যাচটা তো খুব বাজেভাবে হারলাম। ওকে আইমান ভাই, ঠিক আছে। গেমিং বয় ভাই, রুমিকে বসায় রাখছি কারণ হচ্ছে দেমবেলে কার্ডটা নতুন আসছে, নতুন পাইছি, সো দেমবেলে কার্ডটা খেলে মজা পাইতেছি। সো আর দেমবেলে গোল পোচার কার্ড, আর দেমবেলেটা কখনো হচ্ছে গিয়া মানে রুমি তো সবসময় খেলায়, তো দেমবেলেটা রিসেন্ট কিছুদিন আগে পাইছি, যার কারণে হচ্ছে দেমবেলে দিয়ে স্টার্টিং করা। যাই হোক, লাস্ট ম্যাচের গ্রাফটা খুব বাজে ছিল। আইমান ভাইয়ের সাথে, আজ আইমান ভাইয়ের সাথে খেলা যাবে না পরে, ইনশাল্লাহ পরে খেলবো না। ভাই 3 দাগ 3 দাগ 3 দাগ আসতেছে, বুঝতেছি না। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে ওকে ভাই, রুমিকে ফার্স্ট স্টার্ট দিব এবার, যান ভাই, যেহেতু বলতেছেন রুমিনিকে ফার্স্ট স্টার্ট করানোর জন্য, সো রুমিকেই ফার্স্ট স্টার্ট করাইতেছি এবার, নো প্রবলেম। Well, they say football's only a game, but you should try telling Hello, this lot. everybody, and Without a welcome doubt, to it is the week's today's most eagerly awaited contest, a sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. Rummenigge gets to the আল্লাহ, Rummenigge যাই হোক, was no problem, alert to the এবার খেলা possibilities, smooth but আছে, in the end it's fruitless. প্রবলেম হবে না। Oh, he's going to be disappointed with that. And that is out of play. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much. And now the hit! Oh, just wide. Snyder nearly produced Okay, a moment of magic. last He পরে knew the strike was খেলতেছি। pure. 4-2 খেলতে বলতেছেন, ইয়া ভাই।
আচ্ছা ভাই খেলতেছি, সমস্যা নাই। Belletti. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. And he has been ইয়েলো fouled কার্ড, there. মাস্ক ইয়েলো কার্ড। Thuram. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that... Great chance! Oh! Rummenigge is flagged Allah. offside. Nicely weighted ball. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Oh, good read. That was well played, well stopped. And it's Conte. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Forward tracking back like that, always appreciated by the crowd. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Now it's Ribéry. Pedri stood his ground strongly. And here's Ribéry. Bellingham. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Stood up well to him there. That's good pressing, it's really squeezing everything. That's good play. And Ribéry! Now he wants to get in on the act here. This is proving to be a very good spell. The intensity is great, but they've got to make it count. And it's been taken short. Milan are looking to go forward now. Belletti. Oh, he's in! That's a fabulous ball. And again, he's sorted that out বেলিংহাম কিন্তু terrifically. ডিফেন্স অনেক ভালো করতেছে, Still goalless. এটা একটা ভালো দিক। And it's Messi. Conte. He's got to be in here! Too long and over the line. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Bellingham. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Messi. Good tackle. And that has earned a few nods of approval from the bench. Cleared without hesitation. Big chance! Well, that's surely a foul, free kick. Yeah, well, they were exposed and vulnerable, and he knew he had to do something to prevent a goal then. It's a very good position, this, and the right distance too. Great chance here from position A1. Messi! It's their second corner of the game. And he's taking no chances there. Oh, smashing header! No, not the best of headers. The defence opting here for strength in numbers. Beckenbauer running with the ball. Schneider! Schneider!
And here's Vinicius Junior. Thuram does really well there, strong defending. Chouameni, Pedri. And that is a little undercooked. Ribéry. Looks a good ball through. Now there's a fine ball. Baresi gets rid without sophistication. Bumps him off it and wins back the ball. Yeah, he's pulled him up for that challenge. And here's Rafinha. Baresi shows the will to win the ball. Backward it goes. Oh, easy pickings there. Now it's Messi. And it's Schneider. Messi, Costa Curta, does well to get it back. Can he finish? Oh, he's in for the pieces. He's scored! Well, players of his stature just live for moments like that. Another really important contribution as we near half-time, and it can make such an impact on each mindset. না আজকে মনে হয় না ভাই লাইভে আজকে Goalkeeping, ম্যাচ উইন but করতে even পারবো that couldn't save them this time. Well, they say all goalkeepers are crazy, and that... And that is going to be the final action of the first half. So the end of the first half, both teams have had their moments. There's been no shortage of talking points, but there has been just one goal, and that is the state of it at the break, 1-0. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. পারফরম্যান্স প্রেসার ভাই আসলে ফোকাস থাকা লাগে গেমে খেলার সময় Substitution on the field, number 18, Rafinha. There's the start of the second half. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too... Rummenigge! Oh, and that is really good tenacity. Corner number 2 then. ভাই রুমি দিয়ে শট দে And now a sudden chance to counter. ভাই গোল হইছে It's in. They are right back in business. Well, we're all back to square one, but I hope this game opens up from here. It looks as if it could happen. Just the sort of forward pass he's been looking for. Very telling. That has certainly made things interesting. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome... Oh, shooting chance! Big moment! Massive goal! Well, whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Well, we've seen the hunger to win it back and the focus to make it count. A very tasty combination. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Ribéry looking to get on the end of this. He's got the shot away! আজকে সব শটই বাইরে যাব সব শট বাইরে যাব
That is a really good chance missed, Peter. Certainly the way he's जी been का playing. पास बहुत epic है, उनको है 100 200 300 में epic देता है, कोना में He's always gone forward. reach ID on Now us. he's off and running. ভাই আমার কাছে তো epic আছে বাট আজকে তো দিল না Rummenigge. ভাই এটা সবার কাছে Ribéry. হয় না সব কাছে Rummenigge. He might be in. Has a goal. তো লাখ লাগে যে আপনি আসলে epic পাবেন কিনা 2 up now, and they are cruising. এটা Wow, পুরোটাই how's লাকের that for উপর a class এটা finish? লাক Ah, ছাড়া that's কিছুই just না। clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. 2 goals on the day, and he may not yet be done. So the lead now is 2. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. They're trying everything to subdue him here. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long, so they're running a fine line now. Oh, he's felt that, hasn't he? Traumeri. কি খেলতেছি ভাই Pedri. এগুলা খেলা আসলে That's a little off target. কমেন্ট করে করে খেলা Pedri, a player who needs no introduction. Rummenigge. Oh, he's burst through. goal. And the finish. Yes! And look at his ভাই joy. লাস্ট ম্যাচটা যে Is this হাসি not why we love the game? সাথে ম্যাচ হারাটা Well, a 1-2 is easier to pull off than most dribbles, and I think we've just seen the proof. And with that... ভাই আজকে 3 দাগই পড়তেছে আমি এটার কোনো সলিউশন পাইতেছি না আব্দুল হাদি এখন একটা হার্ড ম্যাচ হেঁটে যেতেছে
Well, hello and welcome one and all. It's a pleasure to have you with us. As you can see, we are all set. The game should be a truly entertaining one, whichever side of it you find yourself on. We have a grand mass of noise and colour, and the juices are flowing. Okay, let's go. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, as you can see, we've already started here. No way through. Rummenigge, Costa Curta spots it and intercepts. Okay, Pedri. Nice pass. And it's Ribery. Oh, good read. That was well played, well stopped. And here's Cantona. Could have been dangerous, but it came to nothing. Cantona is sporting a guilty look after that. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Rummenigge. Oh, this looks sharp. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Pedri. Ribery. Can he get away here? Chooses to go back. Shot a goal! Pass goal. Aire Bellingham. Well played, Bellingham. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Yeah, time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. And he's gone looking for safety. And it's Totti. Over to the left. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Totti. Yeah, this kind of bold running will always get you into areas of... Neymar! Well played. And he was there to get a vital touch. Neymar is offering a wry smile there. Inter Milan with the corner, there first. Totti plays it short. Oh, such a clever touch. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And now a sudden chance to counter. So what can they make of this? Now it's Ribery. Neither of these two want to come off second best. Rummenigge. And here's Bellingham. That is lovely. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That needed to end with efficiency and incision, and we got neither. And he's being shifted off it. That is a great pick out. Rummenigge. And he's had it nicked away. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Neymar going face-to-face with his great rival. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. It's a pretty loose pass. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Gets his pass away, and that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Nicely aimed pass. Rummenigge. That's an excellent interception. Played out to the left flank, and Inter now could counter-attack. Bellingham.
Just 5 minutes left until the break. Looking tidy in possession here. Maradona. Cantona. Excellent challenge there, uncompromising. And that is as far as they're going to go. Ribéry. Cross deflected behind for a corner. Neymar with the clearance. And it's Maldini. Can he put it away? A really প্রান্ত close ভাই save, ওয়েবক্যাম and the last ব্যাকগ্রাউন্ড action নিউ of the করছে first হচ্ছে half. এনবিডিআর So a fascinating half, full of talking points, not least that last very এনবিডিআর late one. ব্রডকাস্ট যে অ্যাপসটা আছে ওইটা দিয়ে হচ্ছে Goals at this background stage, নিউ but করছে। certainly not devoid of action. It is 0-0 here at half-time. And that's the start of another 45 minutes. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. And he's whipped it across. Maldini is there, and he can get that clear. They'll want to make the most of this turnover. Oh, no question, that's a foul. Bellingham can see things others simply cannot. Messi. Rummenigge. Back into the middle. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Pedri! He did so well to create the room to get the shot away. Cantona. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Ribéry. And he's made sure that's not getting through. And that pass is somewhat less than ideal. Quality deserted them when they really needed it. Rummenigge. And again! That was superb goalkeeping. Ribéry really must be thinking what he has to do to score there. Can you play console platform or mobile platform? Substitution on the field. Number This is their 13, second corner of the game. Karl-Heinz Rummenigge. Ribéry goes short. 14, Messi. Coming on the field. Inter Milan have the chance to go the other way. Number 11. Stood up well to him there. Substitution in progress. Well, into the second half, and it's still goalless. Now it's Hazard. He's shifting through the gears here. Bellingham. No breakthrough, and well into the second period. It is still anyone's game. Always onto this. Now it's Dembele. He is through here. He's had a shot. What a goal by Oh, Ousmane taken Dembele by with at last. style. At last A একটা গোল দিতে goal পারছিল on a আমরা। landmark occasion for this man who makes his 50th appearance here and now. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that faith. I think the manager's claiming an assist here. So the first goal of the game. Look, experienced voices need to be heard now, along with good purpose and urgency, and they can get right back into this. And that's put paid. And Owen! It's there! And once more we are all square. You score, we score. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. They understand... Owen! Goal! Inter! And the
ওকে ঠিক আছে comeback দেখতেছি is আরে ভাই দুটা গোল complete. খাই গেছে Well, there's always a chance of being caught like that when you surrender the football. And now he has two. Inter Milan take the lead. To be expected, Peter. They've gone and stepped it up, something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, it's good stuff. This is better. They're coming again and again. A lucky break would certainly help their cause now. Bellingham! This time, surely! He scores! A game of thrills, all square in the blinking of an eye! Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. He won't get many simpler than that, but he's certainly not complaining. Well, I admire... And the shot! Sticks it away! And the game is well and truly turned on its head. Oh, that was such a smart exchange of passes, and it took so many Yeah, defenders when out is of play in one quick movement. Wonderful goal. Luis Suarez. Luis Suarez. Substitution on the field. Number 7, Bellingham. Coming on the field is number 17, Panis. Inter Milan are making a change now. Well, his stamina was called into question then, but there's absolutely nothing wrong with his heart and the efforts he put in. He was very willing, though, not quite able. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. And here's Owen. Inter really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. That has been cut short. The final 5 minutes. Inter have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. And here's Cruyff. Now that's a fine challenge. Nesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Very much into the last knockings. There will be 5 minutes added time. Bellingham. He's had it taken off him. Good spot, he's seen the run. ভাই এত বাজে The গেম প্লে final seconds now. And it's মানে Totti. গেম খেলতেছি আজকে Hazard. গেম প্লে And he's managed to get free. Oh, nice touch. Big chance! ওকে লাকি মি And that is wildly Lucky off me. target. And he's forced to go back. Vieira. Good ball over the top. Now then, the ball's come loose. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, the ball's gone astray. Keeper's ball. ওকে জিজি ব্রাদার জিজি ওয়েল প্লেড Referee looks at his watch ওকে প্রান্ত and ভাই blows his আমি whistle. ডিসকর্ডে মেসেজ দিছেন They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. And this place is bouncing. Pedri voted man of the match, and deservedly so. Well, from behind, Jim, that is some win, isn't it? Well, I've just got to give them great credit for the way in which they've managed to turn this. প্রান্ত ভাই যেটা দিচ্ছেন সেটা আমি জানি বাট এখানে হচ্ছে এখানে একটা কাহিনী আছে সেম আইপি থাকলে আপনি একই অ্যাকাউন্ট দিয়ে হচ্ছে গিয়ে রিমোট প্লে কন্ট্রোল করতে পারবেন না তখন হচ্ছে এই রিমোট প্লেটা থেকে যায় ওকে ওকে
এখন আবার হয়তো বা দেখি 30 ইউএসডি বা 3300 কয়েন পারচেস করি। দেখা যাক ব্যান্ড একটা পাই কিনা। অলরেডি ভাই বেলিংহাম স্কোয়াডে অ্যাড করে ফেলাইছি। এখন দেখি ভাই ব্যান্ড একটাই বাকি রয়ে গেছে। 50টা আর বক্সার 50টা প্লেয়ার আছে। বলছি এই বক্সে আমার লাস্ট পর্যন্ত নিয়ে যাবে শিওর। এই বক্স আমাকে লাস্ট পর্যন্ত নিয়ে যাবে। ভাই আজকে আমার খায়া দিছে পুরা। পুনামে আমাকে উপ 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 করে খাইতেছে পুরা। ভাই ফুললি দিলেও হয়ে গেছি ভাই। আর আর কোনো কিছুই বাকি নাই, আমার লাভ লস নাই, এই প্যাকে সবই লস। ভাই আল্লাহ, সিরিয়াসলি ভাই। ভাই এরকম বগ যেন লাইফে কারো না আসে। কি ভাই 100 করে মারবো নাকি ডাইরেক্ট 900 মাইরা দিব? ভাই 14,000 কয়েনের ব্যান্ডাইক, ভাই 14,000 কয়েনের ব্যান্ডাইক। এখন যদি পারফরমেন্স না দেয়,
জাস্ট ভাই আমারে কোনামি ফকির বানায় দিল। জাস্ট কোনামি আমাকে ফকির বানায় দিল। ভাই 14,000 কয়েন খরচ করার পর বলতেছেন রিলিজ করে দিতে। ভাই কোনামি বুঝতে পারছে যে আমি ব্যান্ডেক নিবই ভাই। ভাই নে মারা খা। তুই ব্যান্ডেক নিবি না, নে তোরে ব্যান্ডেক দিলাম, কিন্তু তুই কয়েন কিন। ও, 62টা আছে। ওকে, লাস্ট আরেকটা ম্যাচ খেলে আজকের মতো লাইভটা শেষ করি। যেহেতু ব্যান্ডেক পাইছি, একটা ম্যাচ খেলা যায় ব্যান্ডেক দিয়ে পারফরমেন্স। এনাফ তো জিপিও নাই যে স্কিল এড করবো। ওকে,
ভাই ঘুম চলে আসছে, কফি বানাই নিয়ে আসা উচিত ছিল। আর একটা ম্যাচ খেলা যাক, বেন ডেকের পারফরমেন্স দেখা যাক। বেলিংহাম দিয়ে এখনো ওরকম পারফরমেন্স পাই নাই ইন গেম। ভাই ম্যাচ মেকিং হয়েছে। আচ্ছা, লাইটের একটু ঝামেলা আছে রুমে, দাঁড়ান। লাইটে আশা করি আজকে রাত্রে হয়তো বা আবার। ভাই এক দাগ, এগুলো কোনো কথা? ভাই গেমটাই রিস্টার্ট দিয়ে আসি, ওয়েট। এইভাবে তো খেলা যাবে না। ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই তো আলহামদুলিল্লাহ। শাওন ভাই কেমন আছেন? বুঝি নাই ভাই। হ্যাঁ হ্যাঁ। ম্যানেজার আপনি এখন সবাই মেনলি হচ্ছে গ্যাস প্রাইনি মেটা চলতেছে আর কি, গ্যাস প্রাইনি। করা যাবে, হ্যাঁ যায়, যাবে না কেন? আমি তো হচ্ছে কি ইয়া দিয়া, ইয়া কার্ডটা দিয়েও খেলি। ক্রিস্টান বেলবোনা আছে না, যেটা হচ্ছে জিপি, ওইটা দিয়েও খেললে মোটামুটি খেলা যায়। বাট ডাবল বুস্টার হচ্ছে কি, এখন ডাবল বুস্টার তো প্লেয়ার আরো ইনক্রিজ থাকে, আপডেট থাকে আর কি। ফরমেশন আমি ইউজ করি হচ্ছে গিয়া 4-1-2-3 মেটা, বা 4-2-1-3। আমি দেখান একটু দেখ, আপনি একটা ফরমেশন দিতেছি দেখেন লাইভে, আমি মনে দিয়ে রাখছি ফরমেশন ওইটা। আমি কারেন্টলি হচ্ছে ওই ফরমেশনটা ইউজ করতেছি। ওই দেখেন কথাবার্তা একটা লাইভে আছে, দেখেন ফরমেশনটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে বেসিক্যালি কোন ফরমেশনটাই খেলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কথাবার্তা দাঁড়ান লাইভে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ব্যাক ওপেনিং করছি একটু আগে, মারা খাইলাম মাত্র। ওরা 14,000 কয়েন নিয়ে গেছে। করি ভাই, ফান টু প্লে। আর পরে দেখা যাচ্ছে যে এই ফুটবল অফিসিয়াল টুর্নামেন্ট খেলতে গেলে বা মনে কোন রিজন কোয়ালিফাই করার পরে হচ্ছে গিয়ে দেখা যায় ওরা তো সবাই কয়েন পারচেস করে খেলতেছে। দিন শেষে টিম না থাকলে তো ওদের সাথে তো বেস্ট টিম নিয়ে খেলা পসিবল না। তো দিন শেষে যেহেতু এই ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রো খেলার চিন্তা আছে সামনের বছরটা, এই জন্য ব্যান্ড একটা যেহেতু আসছে এটার জন্য কয়েন পারচেস করছে আর কি একটু বেশি। জি ভাই। আমি লেভেল 2 খেলি, 5 সাপোর্ট লেভেল 2 তে খেলি।
কারণ বেশি প্রেসারে লেভেল 3 ইউজ করতে পারি না, বুঝতে পারছেন ভাই? কারণ ক্যাপচার এই দেখেন আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়ান। এটা হচ্ছে আমি দেখাই, বাট খেলি হচ্ছে গিয়া, দাঁড়ান ওয়েট, গেম প্লে বানাই, দাঁড়ান ওয়েট। কারেন্টলি মেইনলি হচ্ছে গিয়ে আমি এই ফরমেশনটাই খেলতেছি, দেখবেন লাইভে যাবে এখনই। আর আমি ডিসকর্ডেই লাইভ দিতেছি। লং মানে গ্যাস পানি খেলি তো লং বল কিউসি দুইটাই খেলতে পারে। ইজি প্লেস ভাই, কয়েন 14,000 কয়েন গেছে ভাই, 14,000 প্লাস। দীপক, hello, hello, brother. Deepak, bye. Bro, I have 500 coins. Should I buy a new manager? Yes, you should can. You should go for new manager. Okay, একটা ব্যাংকটা ভাইয়া ফরমেশনটা তো দেখছেন। ইনস্ট্রাকশন দিয়ে হচ্ছে গিয়া থুরা মানে রাইট ব্যাক যদি লেফট ব্যাক খেলায়, একটা তো সিবি খেলায়, হ্যাঁ রাইট ব্যাকটাকে ডিফেন্সিভ দেয়। ওটা মনে করেন ডিফেন্সিভ ফুল ব্যাক হইলেও ডিফেন্সিভ দেয়, অ্যাটাকিং ফুল ব্যাক হইলেও ডিফেন্সিভ দেয়। আর দেন হচ্ছে খেলা শুরু হইলে দেন হচ্ছে গিয়া আমি খেলা শুরু হইলে যদি কোনো ফাস্ট প্লেয়ার থাকে ওর একটু মার্ক দেয়, টাইট মার্ক বা ম্যান মার্ক। ভাই ইজি প্লে ভাই 14 কে নিয়ে নিল ভাই, কিছু করার নাই। মানে লাস্ট ড্রতেও 14 কে কাছাকাছি, মানে 12,000 কয়েন গেছে, এই ড্রতে প্রায় 14,000 গেছে। কারেন্টলি রাইট নাও ওরকম ম্যানেজার দেখা হয় নাই, দেখতে হবে। ওয়েট, আই হ্যাভ টু চেক, হ্যাঁ। ওকে, না, একটা ডিভিশন 1 এই পেকগুলোতে কয়েন খাচ্ছে এবার অনেক দেখলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ। দীপক ব্রাদার, ওয়েট দাঁড়াও, আই ক্যান চেক ফার্স্ট which manager is best for right now. I guess Gasparani right now, the Gasparani was not in game. You can wait 1 or 2 month.
জি ভাই কোনটা ভাই পার্সোনাল অলওয়েজ লেভেল 2 না 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 ডিস্টার্ব করতেছেন না সমস্যা নাই দীপক দীপক yeah TMG brother please wait for the next update. I have play with the current manager yet, so I cannot say which one is best. Huh? Please wait next update. Currently the manager যেগুলো আছে সেগুলো ভালো না, not good. আর টেস্টও করাই নাই। ওকে ওর টিমটা দেখি ভালো টিম Manager is the Well, it important is a part of game the which, in the team grand in scheme of eFootball things, because may I have not have already too much listened riding on it, but it is equally clear and very visible that there Wait is the next much update pride when around added it. some others Chants of manager, filling our the ears, good proud manager, then you renditions can of buy the hymns and manager. songs. It is Currently the perfect manager was not soundtrack. good. And They're the not a mood good is manager in added boisterous. in It is a perfect eFootball. ambience for the central characters who are ready now to perform. Okay. The action has already started. Rummenigge! What a save by And he was Peter there Cech. to get a vital touch. Really anticipated that প্রীতম well, প্রিন্স didn't ভাই he? বলতেছে টপ 10 এ দেখতে চাই এবার ওকে ওকে And we পিসিতে have our অলরেডি very র‍্যাঙ্ক first পুশ দেওয়া corner. আছে ওকে They've played it short. Can he put it away? ওখানে হয়তো বা And টপ that is 100 এ অলরেডি wildly off চলে target. গেছি Look, সো রাত্রে it was পিসিতে র‍্যাঙ্ক পুশ achievable, দিব Peter, but it needed দেখা his যাক best. কতটুকু দেওয়া যায় Pedri. That pass has been well intercepted. That's really well cleared. Works it forward. They've got to make this nice and quick. He's through here. Van Dijk deals with that comfortably. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Botafogo clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to না 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 quickly পিসি regroup. অ্যাকাউন্ট দিয়ে প্লে স্টেশনে খেলা যায় না Maldini makes the interception. And he has slightly undercooked that one. Quality deserted them when they really needed it. And it's Luis Suarez. That's a nicely measured pass. Dembele! হাই রে খোদা Cleared without complication. And that has left him in a heap. Van Dijk, a player beyond special, a real beacon in this team, perhaps in the game as a whole. Yeah, he may be regarded as a brilliant individual, but in his world, the team is everything. That comes first, Peter. That selflessness, it's always on show whenever he wears this kit. And for any youngsters out there, watching how he operates is a good start. And that is out of play. রাফসান ওয়াইটি বলছে ব্রো 1 ভার্সেস 1 খেলবা হ্যাঁ ভাই খেলবো বাট আপনি কি পিসিতে খেলেন না মোবাইলে খেলেন And here's Suarez. That is good pressure, just hounded him off it. Oh, good read. That was well played, well stopped. And they're not going to make any further progress now. It's Luis Suarez! Oh, he's been caught napping. A real chance if he can get through. And that was probably asking just too much. Oh, he's usually such a good finisher. ওকে ওকে চেষ্টা করব হেডে গোল দেওয়ার And it's been taken short. And he's there to get it away. ভাই Bastoni যে পরিমাণ গোল clears. মিস করতেছি আজকে Van Dijk, a player who needs no introduction. Now it's Roberto Baggio. And no, that was never going to make it.
And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Oh, that's a key interception. He's looking for the runner here. Well, nothing to report in terms of goals, but it's not for the Hey, want gotta of trying. Well, it's On certainly not a performance. drab affair, Peter. It's had its moments. Roberto Baggio. And he gets rid in a hurry. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. No, that's been intercepted. And that pass is somewhat less than ideal. Look, the game is full of ifs and buts. If only the pass could have completed its journey. ভাই বেলিংহাম কে দিছি ভাই বেলিংহাম কে That is a brilliant interception. থ্যাংক ইউ প্রীতম প্রিন্স Well, it ভাই seems as if he's just had a momentary shout out lapse to and Prince, slipped into বিগ ফ্যান tunnel বলছে vision কিন্তু ভাই because আজকে যে he had পারফরম্যান্স দিতেছি good লাইভে options around him and he failed to get his head up. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Well timed, excellent interception. Jong. Jong cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. They're just trying to negate his influence and it looks like whatever it takes. Now it's Bellingham. Ribéry. Threads one in. Still waiting for the first breakthrough, but not for the want of trying. And that is as far as they're going to go. He steps in, and that's the end of that. Just 5 minutes left until the break. Well, that's beautifully weighted. Now it's Bellingham. Jong. Now Roberto Baggio. David Villa. Jong. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. That just required a bit more oomph to reach its target. Now it's Ribéry. ভাই পাস বের করতে And পারতেছি it's না half-time একটা here. পাস বের করতে পারতেছি না As if we needed reminding, no easy games at this level, and that is proven here. Neither side any further forward from where they were 45 minutes ago, but it is far from lethargic, far from slow, highly engaging, but goalless. An intriguing half, lacking only in goals, the score 0-0. And the action is back underway. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Bellingham. That has been cut short. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Dembele providing an outlet on that flank. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Pedri. Oh, that's well done, really robust. এটা And ফাউল that's put ছিল paid না to a promising move. ফাউল ছিল না Bastoni. Goalless still, neither side really getting onto the front foot. Maldini. And it's Ribéry. Pedri. Botafogo are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Corner number 2 then. He can get that clear. Maldini.
And here's Ribery. And now they can clear their lines. Oh, super find. And he's made sure that's not getting through. Ribery. And now the breakaway. And it's Ribery. And here's Suarez. It is still anyone's game, 0-0. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Well, they've got it again. It's Pedri. And it's Ribery. He was under real pressure there. Tchouaméni. Pedri. Bellingham. Passing is crisp and sharp. He could be in here. Oh, he had to make that, and he did make it. Well, he got rid because he was under pressure. And he's gone looking for safety. Strong running down that left flank. Tchouaméni. Now it's Ribery. Lewis, shot a goal! They've done it! And that could well be the winner! Well, you can see what it means to all of them. A frustrating game, but now they have what they wanted, and they're rightly pumped and ready to go again. Speed of thought, efficiency of movement, and certainty of outcome. Yeah, I really can't say enough as to how good the final ball was. It took the defence out of the equation for that split moment, and the damage was all done. So the first goal of the game. Well, when the going gets tough, etc., they can still turn this round, I think. Not the most accurate pass. Jong. That's a shade optimistic. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Now this could be a chance. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The greatest... Luis Suarez! It's loose, and there's a race for the ball. Oh, that is asking for big chance! ওকে বলছি কি পারভেজ নামে একজন eFootball খেলে প্লেস্টেশন অনেক অনেকেই চিনে বাংলাদেশে র্যাঙ্কের প্লেয়ার Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. ওনাকে চিনি না যদি আপনি ওনার আইডি থাকে And yes, it's him again. Things starting to look very comfortable. Well, that's really winded the opposition. You can see their manager screaming on the touchline, telling his team to calm down. But they'll need to do that pretty quickly. It's composure from here. Van Dijk. Hernes. Luis Suarez. Hernes. Pinches it off him. Jong. Oh, good read. That's great positioning. So good from him. Here's Tchouaméni. Time added on will be 2 minutes. Van Dijk. And that's gone loose. Gets his pass away. Thuram. And the referee brings it to a close. Well, don't you just love it when a plan comes together? Victory never in doubt in the mind of the mastermind in all of this. A solid win, which will be welcomed all round. আইডিটা দিন কাইন্ডলি প্লেস্টেশন আইডি নেমটা দিন পারভেজ ভাই ও আচ্ছা পারভেজ ভাই ওনাকে চিনি ভাই ওনাকে চিনি ওনার সাথে আমি খেলছি পারভেজ ভাইয়ের সাথে আই গেস ওনার সাথে আমার হয়তোবা অ্যাড থাকার কথা যাই হোক পারভেজ ভাইকে আমি চিনি হ্যাঁ বাট উনি তো 50 র্যাঙ্কে আমি দেখি নাই ওনাকে খেলতে কখনো
ওনার টিম অনেক স্ট্রং, হ্যাঁ আমি জানি ওনার টিম অনেক স্ট্রং, বাট উনি কখনো 50 র্যাঙ্কে গেছে সেটা আমি দেখি নাই। প্রীতম ভাই, কেমন আছেন ভাই? অনেকদিন পর আপনি আসছেন। আচ্ছা, এটাই প্রীতম পারভেজ ভাই। কেমন আছেন ভাই? এখন তো আর ডিসকর্ডে আসেন না রেগুলার। সরি ভাই, আপনাদের চিনতে ভুল হয়ে গেছে। না না, একদিন ইনশাল্লাহ যাবেন, একদিন অবশ্যই যাবেন ইনশাল্লাহ। যাক ভাই, ভালোই মজা নিয়ে নিছেন প্রীতম ভাই। আহ, যাক অ্যাটলাস ডিভিশন ওয়ানে গেছেন, এরপর ইন ফিউচার আরো সামনে যাবেন, আরো সামনে যাবেন। ভাই শুধু আজকে না, লাস্ট লাস্ট ফেসেও, লাস্টে যে পেদ্রি বক্সও ভাই মারাত্মক কয়েন গেছে। এই ফার্স্ট দুইটা বক্স, যে দুইটা বক্সে ড্র দিয়া প্লে স্টেশনে আমার প্রচুর কয়েন গেছে। এর আগে আমার এত কয়েন কখনো যায় নাই। ভাই আপনি আপনার Well, they say টার্গেট প্লে পেয়ে football's গেছেন। only a লাস্ট game, but ড্রতে you should আমার try telling this টার্গেট lot. ছিল মেনলি Without a পেদ্রি, doubt, it is the week's most বাট eagerly awaited পেদ্রি পাইছি contest. সবাই লাস্টে। A sporting এই event কয়েনেও which আমার has ফার্স্ট টার্গেট magnificent ছিল হচ্ছে scenery as গিয়ে its ব্যান্ডাইক, backdrop. It এটাও is সবাই লাস্টে tribal, পাইছি। and it has aroused the most primal of instincts in so many of us. আসসালামু আলাইকুম And we are গেমিং নাইম glad to ভাই, have কেমন you আছেন? alongside us for it. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Well, if you did just miss it, we are up and running already. Great ball if he can get there.
Well, Peter, here we have one of the greatest defenders of all time, Alessandro Costa Curta. Yeah, in a sense, understated, isn't he? Certainly, some would say underrated. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them, and his tactical versatility means the centre-back, full-back, Sweeper, defensive midfield player. yeah, and we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball being almost as important as what he did at the back. Tries a shot! তো And he আলহামদুলিল্লাহ nearly went all the way. Oh, after such a great run, I'm expecting him to go all the way, and instead ভাই রাতে he just হচ্ছে lost his way. 10টা 11টা পরেই ডিসকর্ডে আসি, তখন থেকেই খেলা শুরু করি। Back into the middle. Beckenbauer kept aware, and it is reclaimed easily. Maldini makes the interception. Pedri. And it's Dembele. Oh, perfectly measured that. Dembele could try cutting inside here. Pedri. Still goalless at the moment. Maldini does really well to win the ball there. Pedri. Oh, that looks a cracking ball. Dembele. Looking tidy in possession here. And the shot! Oh, the ball's... Oh, what has happened here? And one more try! It's there! এই তো নাইম ভাই আলহামদুলিল্লাহ The ভালো keeper আছি। deserves some sympathy there. He Okay. may not have seen that এখন মনে হইতেছে until একটু too late. রিল্যাক্সে খেলতে পারতেছি, কারণ আজকে একটা পয়েন্ট পারচেজ করতে নিয়ে একটা So the ভেজাল হয়ে first গেছে, goal of the game. যেটা জন্য একটু Well, ঝামেলা this হয়ে will গেছে, যে present the কারণে manager with a few শুরুতে interesting options, খেলাগুলো Peter. স্ট্রিমটা ঠিক Try মতো আজকে করতে sitting on পারি না। this or push on with the opposition now forced to come out. And it's Belletti. Demichelis tries to clear. Bellingham. Yeah, they were looking for a counter-attack. And ভাই that's put বেলিংহাম pace to a দিয়া তো promising এখন move. আমি সেরকম পারফরমেন্স পাইতেছি না, যেটা আশা করছিলাম যে বেলিংহামের থেকে পারফরমেন্স দিবে, বাট ওরকম পারফরমেন্স Climbs আরে up কাইল big. গোল, And the keeper couldn't নাইস hold it. সেভ। Oh, and that is really good tenacity. And we have our very first corner. They've played it short. Pulls it back. He's got the shot away! Oh, that is rather wayward. Do I really যখন need খেলি to আপনাকে tell you, অনলাইন Peter, that he has to do দেখতে better, মেসেজ দিতে especially পারি from না। there. ভাই আমি তো প্রায় রাত 3টা 4টা পর্যন্ত খেলি এখন, মানে ফ্রি থাকলেই রাত 3টা 4টা পর্যন্ত খেলি ফুটবল। Now it's Pedri. Dembele. Luis Suarez. Beckenbauer gets it clear. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. Yeah, and it just, I suppose, Jim দেখ denies রিল্যাক্সে the খেলতে যা others time and রিল্যাক্স হয়ে গেছে, space. ওরে নাইস Well, I would ডিফেন্ডিং call বাই it ভ্যান ডাইক। blanket suffocation. Every single player is committed to the press, and there's simply no way out. Shandong Taishan have their second corner now. Not a lot we need to say about that. And now a sudden chance to counter. ভাই আপনার আইডি তো ভাই আপনি যে পরিমাণ কয়েন দিয়ে পারচেজ করছেন, আপনি তো তোমার ব্যান্ডেকটাই আছে, সে বিয়ারাটা আছে যেটা আমার পিসিতে আছে। Oh, he's bustling through here. Suarez has been caught there. It's a foul. ডিসকর্ডের চ্যাট অপশন না পারবে যে, আমার তো ডিসকর্ডের চ্যাট অপশন অফ করা না। Rafinha. Rafinha! And he's cleared it out of harm's way. Pedri. It's anyone's ball now. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. And they're back on the ball again. And it's Luis Suarez. It's Luis Suarez! He is desperate to get on the score sheet, but not this time. This is proving to be a very good spell. The intensity is great. প্লেস্টেশন but 5 এর আছে, they've got to তাহলে make it দেখতে count. হবে চ্যাট অপশন। আচ্ছা আপনি আমি রিকোয়েস্ট পাঠাইতেছি, Rafinha দাঁড়ান with the আপনি short ভাই one. আপনি একটু ইয়াটা দিয়ে আপনি প্লেস্টেশন আইডি
আইডিটা একটু লেখা দেন ভাই, আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করাই, অ্যাকসেপ্ট করলে হয়তো বা looking to go forward আর now. অপশনও চালু হয়ে যাবে। He was Off under ball real কথা না। pressure there. He's got away. Maldini gets rid without sophistication. Goes down, but nothing given. Well, here's a man adored by many, even deified by some. Bastoni. Nakata. Oh, good read. That's great positioning, so good from him. And it's Luis Suarez. Bellingham. Now it's Rafinha. Oh, smashing header! And he's following up! পেদ্রি হেড দিয়ে গোল They দিতে গেছে। scored! A landmark moment for a player of grand significance. His 50th goal. With a predatory goal. Such good movement. Some players have that natural ability to be in the right place at the right time. We've just seen the perfect example. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Engages and forces him off the ball. And it's half-time here. How's the first half compared with your expectation? Well, it's looking pretty straightforward, Peter. They've got themselves into a very good position, so why dither from here when they can repeat their first half success with another show of strength? It has been a remarkable contest, decorated by goals, and two between them at half-time. And we're already back up. Oh, he's certainly caught him ভাই there. It's a ফাউল free ধরা kick. দরকার ছিল, কাউন্টার দিছিলাম। The রেড কার্ড, referee's রেড come কার্ড। over. It's রাফিনা, a red সরি, card. ইয়ামাল রেড কার্ড। Shandong Taishan are down to 10 men. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Chouameni They've got to be quick moving this forward. steered out wide, but he won't reach that one. Beckham is offering some sort of an apology. Beckham! Bellingham. Rafinha. Bellingham. So, what can they make of this? And that's been Pass to intercepted. Torres. That was well played, well stopped. Now it's Luis Suarez. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Keeper has taken decisive action. Now it's Pedri. Dembele, whose purpose now is to complete a hat-trick. Couple of goals between the sides, and it's still early in the second half. Beckham. It's a pretty loose pass. Chouameni. Oh, that's a key interception. Nakata. And it's Belletti. That's a throw. Substitution on the field. Number 15, Suarez. Number 7, Chouameni. Bellingham. Number Almost an 18, hour gone. Rafinha. Coming on the field. Kluivert. Number Great 13, hit! Karl-Heinz Rummenigge.
Oh, he did the hard part right, but fluffed the finish. It didn't quite come off on this occasion, but it only needs a gentle tweak. 70,987. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. Mbappe. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Hits one! And that has fair fizzed. আল্লাহ, এটা বলে পোস্টে লাগাইছে রিভেরি। Rummenigge. Nice interception, his positioning was spot on. Oh, he'd have done well to reach that. Chouameni. It's a decent chance to counter-attack. Rummenigge. Chouameni. Platini. And here's Ribéry. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Oh, that's clever. No luck with that dink over the top. And they're not going to make any further progress now. Oh, perfectly measured that. And he's managed to get... He gets big! And more, and more, Nice counter. and more! And they are cruising away. Great header, made it look easy. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. Substitution. So the manager can make a change for the first time in the game here. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. He's found a way through. টাচ গুলো হইতেছে না। And it's Belletti. Platini. ফাউল? Oh, that's well done. নো really ফাউল ভাই, robust. আমি দি করলে ফাউল হয়ে যেত ভাই। Yeah, that's top defending Opponent and call a foul preventing হয় and না। turning, which can open up many possibilities. Always onto this. Rummenigge. Shot a goal! নাইস গোল। ভাই এইসব গোল মিস করছে শুরুতে, এইসব গোলগুলা মিস করছে। No longer in doubt. It's just about how many. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Things looking so easy, almost too easy here. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Danielson. Maradona. Great defending, strong and determined. He won't be happy with that one. Fernando Torres. Platini. Pedri. He's through here. Oh, that's fabulous. He's won on Ribéry. They've done it. And so clear that one side are so much better. The scoreline entirely justified. Yeah, it has become ugly for one, but the other is still delivering beauty. It's become a case of men against boys. Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Van Dijk. Here's Chouameni. Added minute has been indicated. Platini. Can he spark a counter here?
He is through here. না, এটা তো ভুল করছে। Oh, that's wonderful alertness. Some resolute defending there. No unnecessary risks, and the game is petering out here. Platini really added the width there thanks to his willingness to make the run. What a goal! What a goal by Rummenigge. He takes home Bhai. the match ball. Well, it's a goal fest, and the fact টাকা মানুষে কই নিয়ে And যায়? that's that. কেন ভাই টাকা ছাড়াও তো ভাই গেম So a প্লে real করে থাকি ভাই। showpiece win. This lot were ভাই আমি simply কিন্তু far ডিভিশনে too ভাই close to their উইদাউট opponents, and despite their best endeavours, it has ended in an easy ফ্রি টু win. প্লে আমি কিন্তু ভালো র্যাঙ্ক পোস্ট দিছি। Hat-trick scorer, যদি massive চান আমি game from him সামনে today. ফ্রি টু প্লে একটা র্যাঙ্ক পোস্ট দিব। Your final thoughts, Jim? well, the look on the manager's face says it all. He knows he set his attack up perfectly. দীপক গ্যালাকটিকো। Right now I am Becker. ভাই বেলিংহাম থেকে আমার প্লাটিনি অনেক অনেক বেটার লাগছে ভাই। মানে আসলে বেলিংহাম কার্ডটা আমি খেলায় এখন পর্যন্ত ওরকম পারফরমেন্স পাই নাই বা মজাও পাই নাই। পরে আমার সেকেন্ড স্ট্রাইকার খেলায় দেখতে হবে জুস বেলিংহাম সেকেন্ড স্ট্রাইকারে কিরকম পারফরমেন্স দেয়। ক্রস স্প্যামার, ওকে। Well, they say football's only a game, but you should try telling this lot. Without a doubt, it is the week's most eagerly awaited contest, a sporting event which has magnificent scenery as its backdrop. It is tribal, and it has aroused the most primal of instincts in so many of us, and we are glad to have you alongside us for it. And we have in front of us this gloriously imposing arena, absolutely perfect for a game of this nature. The action has already started. Now, what about a counter-attack? Well, there's the man we're all here to see, the thriller-minute Neymar. He really does turn every game into a showbiz occasion.
So I wonder, Jim, what is in today's show? Well, plenty. Goes in for the header! Marvellous goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Yeah, I'd call that transition with bite. They won it back and bit hard. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. It's Neymar! Oh, and they really should have been made to গোল pay. খেলা শুরু হলো Certainly made himself a big nuisance in applying the pressure to force the error. Serginho, think through. Can he finish? Now, who's going to be first to this? Oh, he's been caught napping. And the shot! He scores! Not one, but two. It is a dream start. That looks like a preconceived plan. Win the ball and then unleash. Things starting to look very comfortable. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. David Villa. This is what good chemistry is all about. Suarez goes steaming forward. Chance here to counter. No way he was going to let him past. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Koundé. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Now it's Neymar. David Villa showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Chouameni, and he's only too happy to take that back. Pass somewhat off target. David, real chance! Great build-up, it all deserved a better ending. Nunez has every reason to be disappointed after being played in so well. The gaffer won't let him forget that. There's the header! And he looked every bit the assured keeper there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Now then, the ball's come loose. Neymar proving dependable as ever. Another terrific day at the office for him. Well, having that sort of player in your side is reassuring because the rest of the team knows he can make his influence count at any stage. It's simply part of his package. When he really wants to, this fella scores. Now it's Pedri. Good read, needed to be. And here's Dembele. Now it's Luis Suarez. He's had a shot! একটা কামবে একটা ব্যাক হইছে And that was as close to certain as can be. Well, he makes finishing look like a matter of fact. Why take extra touches? We have got ourselves a game here. Can he put it away? No mistake! They have grabbed themselves an equaliser. Oh, listen, the writing was on the wall. It looked like this was going to happen, and it has. Calm, composed, confident. What a super goal. Well, he's a defender's nightmare. You try to send him one way, and he just slips the other. This has become one superb game of football. Well, their manager seems to have them cross. always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Pedri. Ribéry. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Bellingham can see things, others simply cannot. That pass has been well intercepted.
And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Beckham. Makalele. And it's Neymar. And it's Makalele. Bellingham. Bellingham. Pass is coming off in quick succession here. Beckenbauer gets a foot in here. Neymar. That's positional gold, the utilisation of space. That's just playing it safe and simple. Bellingham. Bellingham. This is promising. Ribéry. And we hit half-time. Well, it has been a pretty crazy game so far. A game played out in extraordinary fashion, and the scoreline underlines that. So there was the first half. Well, who would have expected both teams going in level after that? Lots of drama, and Peter, please don't ask me to pick a winner. Quite a half. More of the same, please. Score at the interval, 2-2. A very special birthday. Milan get the second half started. No changes at half-time that we're aware of. Bellingham. And Demichelis. Dembele. Can he spark a counter here? And he's picked out the run. And the shot! Goal! Dependability is one thing, and he brings that to his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. Superb. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. Luis Suarez! Loose ball now, and there's a... Oh, he's been caught on it here! Koundé. And it's Ribéry. Nice interception, well timed. Whatever he had in mind, that was not it. Bellingham. Passing is crisp and sharp. Neymar. Milan can breathe again, just. You know, it was an intervention that had to be made. Serious trouble lay in store. He's gone forward. You can never be short of runners into space, as long as the space left behind. সুয়ারেস Well, শটটা now it's a race for the ফেক শট ball. দেওয়া উচিত ছিল। Beckham. ওকে ওকে ডিফেন্ডার নিচে নামা, So ডিফেন্ডার Jim, নিচে is that নামা। the manager telling the forwards বেলিংহাম that দিয়ে they ওরকম must ভাবে stay পারফরম্যান্স forward পাইতেছে for না, now? যতটা Well, I আশা think he করছিলাম। just is concentrating on the shape here, Okay. and he wants them to Bellingham. press as high as they can and get in the right position to do that collectively. And here's Suarez. Driving through the middle. And the finish! And he's taking no chances there. Neymar. Serginho. David Villa has created one goal already. He is through here. And here's Neymar. Climbs up big. Denied by an instinctive save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Pedri. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. Terrific header! In he goes again! Decent attempt, but not quite good enough. Nice interception. His positioning was spot on. And here's Bellingham. Pedri. হ্যাঁ হোয়াট মানে কি?
মানে বুঝলাম না।